Salve ragazzi, ben arrivati su un'altra nuova puntata del Calice Nero. Buonasera mister dottor Adimer. Buonasera maestro. Oggi ragazzi voliamo a Tampa, Florida, Stati Uniti, direttamente con una band veramente che io e Adimer ci piacciono parecchio, veramente parecchio. Oggi abbiamo Mr. Hunter, batterista, fondatore appunto di Diabolic, gruppo death metal. E poi appunto il musicista stesso è stato anche negli Impieti, altro progetto veramente stratosferico. È stato tempo fa in quest'altro progetto veramente che vi straconsiglio, ma sicuramente conoscete. Quindi a te la parola, Adimer, vai. Sì, allora diamo benvenuto appunto a te la parola, Adimer, vai. Sì, allora hi and welcome to Calice Nero. It's a real pleasure and honor to have you here. So to get things started, yeah, talk us about the beginning, not just of Diabolic, but as you in the terms of a musician. So as a drummer, songwriter, where did you start and what got you into Diabolic? Either where did you start and what got you into Diabolic? Okay, so Either where did you start and what got you into Diabolic? okay, so back where did you in start and what got you into Diabolic? Okay, so back where did you in start and what got you into Diabolic? Okay, so back where did you in start and what got you into Diabolic? okay, so back
So I guess there are some issues with the audio. So I don't know whether you are watching to the interview in the meantime as well. I don't know whether you are watching to the meantime as well. I don't know whether you are watching to the meantime as well. I don't know whether you C'è un are. problema. Sentiamo molta voce di ritorno, vero Admer? See, Ma do sentiamo you maybe have a ritorno. pair of headphones to actually put on? Ma Do sentiamo you maybe have a ritorno. pair of headphones to actually put on? Ma Yeah, I sentiamo don't know what else I Maybe can have. do. Okay, so if you can kindly maybe find a pair of headphones to put on just to be able, because sì. we are hearing all these feedback. I guess the speakers are feedbacking into the. Sì, perché il problema non è nostro, perché come ha detto lui, infatti non si sentiva più niente, si sovrapponevano appunto le Esatto, ma voci. vabbè, è il bello della diretta, quindi ci piace Ah, così. Adesso quello senza sta ombra di andando. dubbio. Ciao Comunque Maria, io volevo, dimmi. volevo partire con la domanda, ossia, visto che ci sono, traduco per chi parla Mm. in italiano, praticamente chiedergli come è iniziato lui come musicista e. Ok, that's awesome. You can. I mean, in the meantime, I will be translating the question that I did to you in Italian so that people can get it. Gli ho chiesto dove è iniziato lui, non tanto con i Diabolic, ma proprio Mm. come batterista, come musicista in generale. Quindi adesso Yes, attendiamo un attimo 2 minuti certo, certo. che. Infatti, il gruppo che stavo dicendo io, gli Impieti, hanno fatto solamente Mhm. due demo, 91-92 e la compilation 2020. È un progetto Esatto. che non ha fatto pressoché quasi nulla, però mi sono affigate incredibili perché sono veramente un martello sulle palle. Un martello proprio sulle palle. Sì, comunque Ok, prova a sbloccarmi il microfono. Ok, deve sputtare lui perché l'ha mutato. Io se lo smuto non posso smutarlo io, deve smutarsi lui. Ehm, No, fallo te. Is that better? ok, Yeah, perfetto. it is way better. So we were asking you about your beginnings as a musician more than like being the drummer for Diabolic throughout the career of the band. So if you want to go and talk about how did you start, what brought you into drums, and so on, feel free to. Okay, yeah, it's still giving me an echo. But I started playing drums in a band called Ex Mortis Hmm. back in, I think, 1986. And we put out a demo called Descent into Chaos. And you know, played some shows uh, and tape traded with Immolation. We tape traded with Morbid Angel. We tape traded with Autopsy. So we tape traded with the underground. And I think, with Ex Mortis, we sold probably about 15 or 20,000 demos. Uh, and as time went on, we recorded another demo called uh, Immortality's End. Okay. And I just picked up the drumsticks one day and I said, I'm gonna start playing drums. I like this style of music a lot. Uh, my friends at school started giving me tapes, and they give me Dark Angel, Possessed, and they give me Slayer uh, to listen to get started, to get me started to listen, get me into it, and I liked it. And so they took me to see Slayer, Rain and Blood. And when I saw Slayer, Rain and Blood, you can imagine
that was pretty fucking heavy. It was pretty over the top. To watch Dave Lombardo, Kerry King, Jeff Hanneman, Tom Araya, their power, their the energy, the speed, the power of the music. It sounded so evil, and so heavy and powerful. So I decided, yeah, my friend was selling his drum set, and so I said, okay, I bought his drum set. I, made payments, and so I paid, and I started playing, just little by little by little by little. And I was, my dad showed me how to play the drums. And when he showed me, I just remember when I was a kid, my dad showed me how to play drums. So I was like, okay, I remember when he showed me, and then I bought the drum set, and then I just listened to the records. So I would listen to Slayer, at 33 record speed, right? But then I would get like hella weights. But then I would get bored, and I would put it on 45, speed it up, and start playing like going shit like faster. And back then, like Thy Kingdom Come was coming out, like 87. That demo came onto the scene, and our demo was out there, and Immolation's demo and Autopsy demos. And so uh I just learned how to play guitar watching my guitar players. So I would say, oh, okay, that's how you play. Okay, never thought about it, not an explored this. But then as time went on, I picked up a guitar and started writing in Horror of Horrors. I wrote it in Piety with Gene. Uh, Gene and I, with Piety, we wrote the demo together. And just the one, I would, hey, can I see your guitar? I got an idea. And so, like, he give me a guitar, and I go, yeah, riffs and stuff, and give it to the guitar player so they can play it right, you know. And then I would, just little by little, just I want things to be heavier, not happy sounding, but heavier and darker sounding. And so, oh, okay. So years would go by, put out demos and stuff, and I moved to Florida, and I met, I think I met I called Phil from Malevolent Creation, and he said, "Hey man, you're in Tampa. These are some people you need to meet." So I went to he introduced me to Roger Patterson from Atheist, and then Roger Patterson took me to Ace's Records. Roger Patterson, the bass player for Atheist, right? So he, took Ace's record store here in Tampa, and Dave Vincent, he's working there. So I'm like, hey, David, can I get Pete's number? I want to talk to, meet Pete. He's like, yeah, sure. He gives me Pete's number. So I started talking to Pete, and I met Pete. We started hanging out, and I just learned a lot. And I was like, hey, do you guys know any guitar players? So back then it was like kind of scarce. Like, he introduced me to Gene from Angel Corpse. Gene, before Gene was an Angel Corpse, of course. And so Gene moved down to Tampa, and we started in Piety, and then we moved up north to Minnesota, and we recorded the demo. Not too long later, I did the Horror of Horrors stuff in Maryland. Put out those two albums, Sounds of Eerie and Fangs Breaking the Skin. Played a bunch of shows, local shows in Maryland, and then I moved to Tampa. I was like, I moved back to Tampa because it didn't work out at first in Tampa for me, Um, and then I moved back to Tampa, and then I called Lee Harrison from Monstrosity, and he says, "Yeah, I got some guitar players for you, man." So he brings them over to my house, and they watch me play drums in my room. Just playing drums in my room by myself. And then I heard their demo. They had a demo that recorded with Lee. I think it was Brian and Paul and Rut. That was the City of the Dead. That's so.
We were like, yeah. So we started practicing together. Um, and at that time, I didn't know if Diabolic was going to work, man, because I could never really find members to do it, you know. So I was actually trying out for Hate Eternal. You know what I mean? I was like, oh, that was an opportunity I saw. I was like, you know, but that didn't work out, you know. So we wound up, you know, I wound up jamming with Brian and Paul and so we put out the City of the Dead demo. Um, and that's how Diabolic started. I mean, Diabolic started like later in life, like 1996. You know, 97 was a demo that come out, right? City of the Dead. But I've been playing death metal by then since I was already 15 years old. So it took me like 15 years to even start Diabolic. You know what I mean? And then they liked the name, and because these guys were just like they had a house, band house already, and with the band house, it was all black. Uh, all the walls were carpeted black and red. All the ceilings were carpeted black and red, and there was a one little area cut out for the drums. They had guitar amps and they had everything ready. So I walked in the house and I see this big inverted cross over top of the over the fireplace. And I'm like, these guys, they get it. You know what I mean? They understand. So we're like, so we started jamming and we agreed the name would fit us, what we were doing, you know, Diabolic. So we're just like, you know, real dark sounding, and they were tuned lower. They're not tuned to E, they were tuned to C. So they were tuned darker than, you know, what I was used to. So it made it even sound more heavy. Uh, so we wrote City of the Dead. And then uh, we did some short tours. You know, we tried to do our own thing, you know, tour, dude. We flew to California and tour with Infamy, Jagger from Infamy, and our demo and their demo. You know, we did demo tours. So then we opened up for 6 Feet Under at the Whiskey in California, at the Whiskey Go Go in Hollywood, California. So we, you know, they put us on some shows that were pretty big, you know, for California. You know, for us being on the East Coast, that was a big deal. So we came back and then we signed with what do we signed with Lee Harrison's record label, Conquest Records, you know. And back then he had Vader, you know, he had Vader deeper fundants, right? You know, so it was Diabolic, Vader, Monstrosity, you know, on the label. So it's really fucking our first show we ever played. We opened up for Vader and Monstrosity and Broken Hope. So it was a real big deal. I mean, I still look back to that time and I'm like, wow, I can't believe we were playing with Vader. You know what I mean? Vader, like a big influence. Necrolust demo. The Necrolust demo is a big inspiration because Doc is a drummer. Doc is like a very inspiring drummer because he was doing the blast, you know, not just Pete, but Doc. You know what I mean? Doc was just way ahead of his time. So we just kept playing shows, and we got the Cannibal Corpse tour, and that was really the change of everything because, you know, there's one thing to get on the record, to have a record deal, right? And you're like, oh, I got a record deal. Yeah, I got a record deal. But when Paul, you know, calls us up and says, you know, well, Paul and Alex and the guys, they're like, yeah, man, we see you're playing shows down at the Brass Mug. You know, we want you guys to come. You know, you guys, you know, I was like, okay. So we went on tour with Cannibal Corpse. And that really changed things. That gave us more experience to do night after night after night, not just one show. Then next month do a show every night for 30 nights, sold out. So that gave us more experience and really tested us, to, you know.
our friendship, our friendships, like you get to know each other in the road, who's strong, like, who really wants to do this. And then over time, we were invited to do the Metal Maniacs tour with Enslaved, Macabre, I think it was. And we had another tour with, we played in Europe with Deicide and, Behemoth, right? So that was the only time we ever got a chance to play Europe. So it's a big deal for us. Like this interview is very important. I want our fans to know when we did play Italy. I think it was at the now I was at the Tonk or something like I don't remember the name of the place now. I'll find it though. And then that was in Portugal. I think it was Portugal is a Tonk, but we played Europe, and came back. And when you tour with Behemoth and Deicide, those are some. I mean, that gave us more experience. To be on the road, and as time went by, we had a tour with. I think it was supposed to be with Marduk, but Marduk couldn't make it, so we had to do. We were on tour. I'm on a Mars, right? So I mean, I'm on a Mars, battleships, Vikings. You know what I mean? Those dudes, very cool guys, man. Look at where they're at today. You know, so that was back in 2003. I just kept the band going over time. Just releasing music, and that's basically how I got into it. Ok, ora vado con la traduzione. Sì, decisamente. Non credo che ci riesca a sentire adesso, più che altro per questione di eco. Can you hear us properly? Okay. Or No is it still problem. echoing? Problem. I don't know Ok. whether it's still echoing or Come ci sente? Ci still sente bene? echoing. No. Ok. No? Okay, now we'll go with the translation to Italian. Che- I will try and keep it as accurate as possible. Okay. Allora, praticamente, come è iniziato tutto? A parte che ha raccontato molto nel dettaglio quello che è la sua storia come musicista, quindi Yes. per chi magari potrai perdere qualcosa lungo la strada, quindi attivate i sottotitoli automatici con il CC in basso a destra. Allora, lui appunto da Tampa, Mhm. quindi com'è nata la sua carriera da musicista? Lui ha iniziato a suonare la batteria molto, molto giovane. E parliamo di intorno al metà degli anni 80, la seconda metà degli anni 80. Questo come? Praticamente c'era un suo amico che vendeva una batteria e lui ha deciso di acquistarla. Ok. E da là appunto poi ha iniziato a suonare per i cavoli suoi, diciamo così, cioè nel senso per conto suo, comunque era molto affascinato dalla musica metal in generale e la cosa è aggravata, nel senso buono del termine, nel momento in cui lui ha avuto la possibilità di vedere gli Slayer dal vivo nel tour di Raining Blood e ha avuto appunto la possibilità di vedere musicisti tipo Dave Lombardo pestare come dei disgraziati dal vivo. E quindi cosa è successo? Là lui ha deciso, ok, parto e inizio a fare quanto più possibile per
per arrivare, o quantomeno cercare di arrivare a quei livelli. E appunto, anche solo ascoltando album sempre degli Slayer a velocità, generalmente su un vinile lo metti a 33, a velocità 33, lui ha deciso di metterli a 45 giri, quindi ancora più veloce rispetto a quella che era la velocità normale del vinile. E poi appunto si è avvicinato agli Ex Mortis, che è stato il suo primissimo gruppo, dove ha suonato appunto la batteria. Mhm. E da là poi cosa è successo? Si è spostato in Maryland per poter mandare avanti questa cosa. Hanno registrato i primissimi demo ancora prima di tutto, facendo tantissimo tape trading con gruppi che ora come ora sono storici, però all'epoca appunto, come viene fuori spesso fuori nelle interviste, si andava di tape trading, e ha detto che hanno, credo, dato via una roba come 15-20 mila copie dei primissimi demo, per Mm. poi Mm. registrare quello che poi è diventato Immortality's End, che è considerato il secondo demo effettivo del gruppo. E da là praticamente poi hanno iniziato a farsi un po' di nome in giro, nel senso che poi lui ha iniziato a parlar con gente, a conoscere, e da là ha andato a fondare, assieme appunto a Gina Palubicchi, probabilmente ho sbagliato male il nome, ho pronunciato male il nome, e Mark Tibor, i Impiety, che appunto non sono gli stessi Impiety che conosciamo adesso, un altro gruppo ancora. E da là lui ha visto che aveva questa passione per suoni più pesanti ancora, tant'è che ogni tanto magari gli chiedeva appunto a Gin la chitarra, si metteva fare a provare a mettere giù dei giri, quindi cercava di dargli una mano, e là appunto è cresciuta ancora di più la sua passione per um, come si dice, per creare nuovi suoni sempre più sul pesante andante. Mm. E da là poi si è spostato nuovamente, oltre ai vari progetti che son fuori nel mentre, si è rilocato a Tampa con altre conoscenze che aveva in seguito, ed è stato all'epoca, quindi nel 96, che ha fondato i Diabolic. Prima di quello per lui è stato praticamente sperimentare anche solo il fatto che fosse appunto con gli Impiety, e che ci fosse una sorta di conoscenza di persone per quanto riguarda negozi di dischi, i concerti che hanno avuto. E successivamente quella che è venuto fuori con i Diabolic è stata praticamente una casa dei musicisti. Praticamente avevano questa casa già all'epoca dove tutto era tappezzato di nero. Avevano già il proprio spazio per suonare, avevano già la possibilità di mh, viverci, però appunto tutto quanto tappezzato di nero, pareti, soffitti, tende, chi più ne ha più ne metta. E ha provato a suonare qualcosa assieme alla line-up che era appunto all'epoca, prima di diventare poi Diabolic, dove ha suonato qualcosa, ed è
stato apprezzatissimo da tutti e da appunto poi è nato il progetto. Diabolic che già con il primissimo demo City of the Dead hanno avuto la possibilità di fare il loro primo concerto con un gruppo storico, i Vader, che erano in tour negli Stati Uniti in quel periodo. Da là poi hanno avuto tantissimi concerti e possibilità. Ad esempio, una delle primissime tournée che han fatto è stata con i Cannibal Corpse, dove sono stati scoperti a un concerto da loro ed è stato deciso tramite Paul e Alex di ricontattarli, fare questo tour e per loro è stata un'esperienza molto importante perché per 30 giorni di concerti sold out praticamente sono riusciti a testarsi chi mentalmente fosse la persona più adatta per quel tipo di vita, perché quello volevano fare, quello volevano raggiungere. E appunto 30 giorni full immersion giorno dopo giorno senza pause e quella è stata la prima esperienza. Hanno avuto anche la possibilità di suonare in Europa facendo un tour con anche come si chiamano? Behemoth, eccetera, appunto in Europa, suonando anche in Italia. Tutto a posto? Sì, 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 vai, vai. Ok. E E anche là, appunto, testatissimo tutto quanto perché, prima volta che gli capita di suonare in questi posti e riuscire poi a tornare indietro, tornare ancora in tournée, è stata un'esperienza molto, molto significante per loro. Quindi tutto qua. Io ho cercato di fare un attimo un riassunto di quello che ho detto, Certo, certo. ovviamente poi, per più di 10 minuti di discorso, Ok. uhm, è andato avanti molto più nel dettaglio, quindi appunto tornate indietro e riattivatevi i sottotitoli. Okay. Ok. È mutato? Dove è sparito? È scappato? Aspettate ragazzi che Mh-mh. ha tolto il dispositivo, si deve essere scollegato dalla connessione. Adesso vediamo un attimino quando si ricollega. Sì, Ehm, una band che con il suo death metal è riuscito a dare delle varie vibrazioni anche durante l'ascolto. E come stavo dicendo ad Adimer, li avevo scoperti su Gain Zone. Adesso non mi sì, ricordo quale numero, però mi ricordo che il disco si chiamava, come cavolo si chiamava? Perché mi ricordo proprio con quel disco dei Diabolic, c'è il problema con la telecamera comunque di Mister probabile. allora, il disco è quello del 2001. Sì, allora fai tieni conto che ero molto piccolo, però appunto mi ricordo di quella rivista e mi ricordo che tante scoperte per quanto riguarda la mia conoscenza musicale sono venute fuori con quel giornalino, poi crescendo, riprendendo in mano i vecchi numeri, man mano che li trovavo in giro da dal giornalaio. Mi ricordo che son stati comunque recensiti anche più volte, perché Sì, magari non necessariamente su Green Zone, però ad esempio io anche mi su Metal ricor Shock, Metal Shock, sì, io mi ricordo di, Metal Maniac che era Metal stato, Maniac, Metal Maniac. recensito Excisions of Exorcism, se non ricordo male, che era intorno al 2009-2010, quindi stavo iniziando a bazzicare quel panorama musicale, però mi ricordo del nome. E mi ricordo che avevo anche preso una bella recensione, Sì. perché ricordiamo che comunque sono stati fermi dal 2004 al 2006
più o meno, poi c'è stato di mezzo un Ecco full qua, è che non tornato. è... Ok, Perfetto. che- Ok. e stavo dicendo appunto che doveva esserci un full nel mezzo, ma che però non è Sì. mai uscito, quindi questo era ufficialmente il primo album di ritorno e che c'era una grossa hype all'epoca, almeno appunto vado a memoria. Sì, 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 è vero, è vero. Allora, mister Antor, ci senti? Uh, can you hear us properly? Perfectly. Can you hear me? Okay. Yeah, we Perfect, can. perfect, And there's perfect. no echo, so that's fucking perfect. Yeah, the echo went away. That's awesome. That's great. Perfetto. Allora, i Diabolic, come possiamo inserirli all'interno della personalità umana non stabile? Nel senso, che malattia potrebbe essere i Diabolic per far sì che la corteccia cerebrale di ogni individuo venga intaccata e allo stesso tempo raggiunga la morte quanto prima? Okay, so if we were to put Diabolic into some sort of theoretical mental issue that you need to compare it to this, how can you put the band and be able to actually fuck the brain up of a person and let this person die as quickly as possible? What mental issue could it be from your point of view? What do you mean? Like, as far as like what? Just like music? Yeah, music that can be translated into a mental sanity issue. Hmm. Well, yeah. I mean, if I didn't play music, I'd be crazy. That's for sure. Music is a really good way to freaking, get your outlet out. Get it. Yeah. If because I mean, it's just like you always have to go to work and you always have to, or you have to do one thing all the time. You know what I mean? You have to pay your bills or to survive. You know what I mean? So music is definitely, playing drums is definitely the best Mhm. outlet for me to not go crazy. Because there's so many responsibilities. I have a daughter, and it's just like when I go to work every day, and I have a crazy wife. That's uh, so you can only imagine, it's like. Mhm. It's okay. No, no, I can see the thing. So I can see that drum can be able to actually um, get yourself an outlet that's sane and that can give you like the possibility to be able to express yourself. Ok, ok, praticamente ha detto che per lui può essere paragonabile alla pazzia, nel senso che Mh, essere in grado di poter far musica è la possibilità di, uhm, liberare quello che poi non riesci a tirar fuori col lavoro, perché comunque sì, il lavoro è importante, più che altro perché ha una famiglia, ha una figlia, una certo. moglie e, lavorare, fare il classico lavoro di per sé per, come si dice, pagar le bollette, mandare avanti tutto quanto. Ehm, se n Alan cortesemente se puoi magari mettere noi 2 intanto okay. Da quel punto di vista lo aiuta ad avere un cosiddetto outlet, chiamiamolo così, che gli permetta di andare avanti serenamente in ogni caso, nonostante tutto quello che concerne la sua vita personale.
Ok, adesso aspettiamo un attimino, mister. Eccolo qua. Ok, è ritornato. Prego, a te la prossima domanda, Adimer. Okay, so now I'm going to talk about the difference that happened between the first actual full-length album from Diabolic, so Supreme Evil in '98, and what is the latest release, the in 2020 Mausoleum of the Unholy Ghost. What changed in the process from the first actual album to the latest album from your point of view in the terms of either songwriting or just recording, and how the two have been affected by one another? Well, when I look at the Supreme Evil album, I mean, just the way that all came together, we were all in a band house, and when you're in a Mhm. band house, you're all writing together every day after work, and time just goes, like that, you're just like, so but now Mausoleum of the Unholy Ghost, I mean, that was written probably within the last like 10 years, just me and Paul hanging out, you know just over time, just like some songs that we put together, and we're just like, what, let's go to the studio, and let's go ahead and record these songs, let's get them out, and Mhm. Mausoleum came out. So uh with studio musicians, that's the difference. I mean, having studio musicians, like, fuck, I mean, Yeah, you even had more time to actually mm, think through the songs more instead of just like, as you said, you in the band house, you were like just playing. You can reflect even by between meetings with the band that's now, and maybe I've, I don't well, know, yeah, yeah. it's a little bit different. Yeah, I mean, as far as the band house, like, everybody's there, right? Like for this album, it was more, more me, and so that's how that worked, for writing. You know what I Mhm. mean? It changed because really got lucky to work with Matt Barnes. He's a shredder. He's in a monstrosity. So he did help fit my ideas. Like I said before, when I come up with ideas, I'm still a drummer. You know what I mean? I'm not a real guitar player like those guys. Okay. So he was able to translate my ideas and make them even better. So Okay. like, and it's Supreme Evil had a different lineup, different troops. Okay, Mhm. this is a different lineup, different troops. I mean, these map. So I had just a different lineup, so that made it different too. But I kept it just dark and as brutal. Even try to as keep the song sounding as evil as possible. You know, uh, Mhm. keep it. You're still tuned to C. Um, and keeping the songs heavy and dark and brutal. That's that's what it's all about. Change the um people, but the spirit stays the same, and so on. right, yeah, keeping that dark evil spirit. I think Supreme Evil is a little bit more technical, what I Okay. mean? Okay. Like as far as guitar riffing, things like that. But overall, yeah, that's probably the difference of Mhm. players involved. But I still think we brought it up to a new level with the players that what we have on for this. It's more of a studio album. Live, I mean, we have a new lineup. Really excited to play live with these new guys. So you'll be we'll be telling you, we'll have more information about that as time goes on. I want to make sure that we get a show booked and things like that. Um, Mhm. and everybody's 100%, and you'll hear about it first. You can hear about it on our website. Yeah, for sure. But I guess maybe that also the fact that, yeah, the first album, what you guys were like 25 years younger, so maybe also maturing through the years, you get more, not just precise, but
with structures and so on, that Right. also like it's like a fine wine. Let's say the more the ages go through, the better it gets in a way. Yeah, I mean, you just like the experience part of it, Hmm. because you learn how to write songs. I learned how to write songs by watching, by going to shows. It's like, oh, okay, what I like to see or what I like to hear, out of a band. Hmm. You know what I mean? So, um, and playing fast, then playing heavy, and then playing slow, be able to break it down, and you'd learn that experience. So when we play these songs, I'm like, yeah, what is it going to sound like live? Is it going to be just fast the whole song? Is it Okay. like, are they going to lose it, or is it just going to just be fast just to be fast? No, just I like to break the song up so that way, and over time you learn that. I mean, I've always had that song structure, uh, to fast, slow. I mean, just mix it up, you Hmm. know. And over the years, some songs need to be all fast, it's just like, this song just needs to be all fast. But some songs, you know, are, meant to be broken up, especially with the lyrics, depending on the song with the lyrics. Um, but yeah, I mean, over time from Supreme Evil to now, I think that it's just the overall, the members, when you lose Hmm. members, just people are just different writing styles. But I mean, when we wrote Supreme Evil, there was riffs in there that I wrote, you know what I mean? I wrote some riffs in there. And then, the first riff, I wrote that riff, Hmm. you know what I mean, to start off. And then the next riff went to Brian, probably Brian or Paul. So we just Okay. traded riff, guitar, me, guitar, so we went back and forth and wrote the songs like that. And that's how on this new album, I don't think it's that much. That's not really happening because it's just Yeah, it's just I'll way change it. more me, you know what I mean? It's definitely more me, and just like, here in my studio, I just record everything, right here in my room. Okay. I can record everything, and when I do that, here, hold on, I had to see. You can hear the piano, right? I mean, Yeah. right. So everything is basically hooked up here, my drums and everything, right? So when I do that, I can play the guitars. Sketch the ideas. Yeah, I play the guitars, play guitars, drums, or guitar, drums, and just because over time people are busy. People have other things that they're doing. I mean, my guitar players live in right now. They live in Georgia. You know what I mean? His wife. So, anyways, as far as like I said, the lineup changes, make a difference, obviously. Hmm. But other than that, you know, we're looking forward to playing live for sure. Okay. Ok, we'll go and translate the reply in the meantime. Ok, praticamente appunto gli ho chiesto cos'è cambiato tra la prima release che hanno avuto il primo full, quindi Supreme Evil del 98 rispetto all'ultimo che è Mausoleum of the Unholy Ghost del 2020. Cos'è cambiato in termini compositivi, cos'è rimasto lo stesso anche da quel punto di vista là. E praticamente quello che è venuto fuori è intanto il fatto che la line-up è cambiata quasi completamente, nel senso che gli unici originali rimasti assieme a lui è solo Paul, che è il bassista e cantante adesso, però anche solo il fatto del punto di vista compositivo
con la prima uscita, come dicevamo prima, erano dentro una cosiddetta band house, quindi avevano la casa condivisa con tutti i membri e loro hanno avuto modo di provare quante volte volessero dopo lavoro e avere la possibilità di ehm, mettere assieme tutte queste canzoni. E poi tenendo conto anche del fatto che fossero decisamente molto più giovani, perché parliamo di 25 anni fa ormai, ehm, quello decisamente li ha, nonostante magari uno possa pensare che è un po' più grezzo, un po' più, ehm, diciamo così, fatto, alla meglio delle loro possibilità, comunque molto veloce, molto, tecnico anche, molto probabilmente ha detto, rispetto all'ultimo, quello gli ha dato un vibe. Poi appunto, col passare degli anni, cambi di line-up, appunto adesso hanno una line-up veramente nuova perché ha 2 membri nuovi, 3 membri nuovi anzi, dal 2023, di cui uno è una vecchia persona, che era uscita nel 2014. E come è andata a finire? Le canzoni dell'ultimo son state composte praticamente da lui e Paul, principalmente. Però ad esempio nell'ultimo album hanno avuto come chitarristi anche Matt Barnes, che è il chitarrista dei Monstrosity, che è uno shredder fantastico, e è venuto fuori che lui fosse in grado di, mhmm, tradurre molto meglio rispetto a quello che lui riesce, le idee dal punto di vista musicale, nel senso che l'accordatura è sempre rimasta la stessa nel corso degli anni e lo spirito anche. Ovviamente è maturato il tutto, quindi anche proprio dal punto di vista di strutture è molto più, mhmm, ragionata, nel senso che magari c'è la parte veloce, c'è la parte più lenta, e le divide così, gli dà quelle sorte di interruzioni tra una melodia e l'altra, anche aiutato poi dal testo della canzone proprio. Okay, perfetto. Mentre, cosa stavo dicendo? Prego, prego. Sì, che il punto anche il fatto che adesso si trovino comunque per scrivere le canzoni, ma con molta meno frequenza rispetto a una volta, anche solo che ci fosse il fatto, di attendere magari tra una prova e l'altra, lui comunque riusciva ad abbozzare idee, perché ad esempio ho fatto vedere che ha un pianoforte elettrico accanto a sé, quindi riesce ad abbozzare magari tipo batterie, chitarre, linee melodiche, tutto quello che serve là, e farle andare fino alla prossima di prova. Quindi c'è stato tutto questo che ha contribuito molto al risultato finale, che è quello dell'ultimo album. Okay, Adimer, bravo nella traduzione e complimenti perché son traduzioni veramente molto lunghe e complesse. Allora, visto che stiamo ormai pressoché raggiungendo il limite finale della video intervista, faccio l'ultima, domanda mia personale e poi appunto, facciamo la domanda finale del canale, uno chi fa la bevanda e uno chi fa il cibo. Ci stai? Okay, va bene. Perfetto. Allora, la mia domanda finale, perché poi lo avremo una seconda parte, poi glielo chiediamo, perché lo vogliamo assolutamente una seconda parte di Serantor, perché è veramente una figata. Allora, i Diabolic, essendo un gruppo death metal, come possono contattare i morti attraverso la musica? E questo, come si può tramutare questa comunicazione con una poesia? Mh. So, uh, talking about the fact that you are a death metal band, uh, how do you think that you can be able to, through your music, to be able to get in touch with the afterlife in a way? And how can that experience be also translated with a poem or some poetry verses? I mean, the sound
Okay, sound travels through the universe, so that makes it right there. I mean, spiritual. Okay, sound is sound in itself. It's invisible. Sound is invisible, so that alone goes to the spirits. And this music, the way we play it, it travels, and you can feel it. You can feel it, and you can feel the energy, and that goes to the afterlife. That goes, and music is just like sound is forever. So you just Stays there. yeah, I mean it gets to the afterlife. You know what I mean? I'm just trying to get to that point. Okay. Thank you. Yeah, the afterlife. I mean, as far as the afterlife, we don't know really as humans, like because we've never really died before. You know what I mean? Mhm. Until we know what it's like, and then you don't really don't, and then it's just that's it. You're pretty much you're brain dead. You're gone. You know what I mean? But uh, there's still unexplainable things that are out there. Every day we see it, whether it's UFOs, whether it's with hidden cameras see all kinds of spiritual things on videos now. Isn't it crazy? Mhm. I mean, I was like watching Ridiculousness. That's a show that's and it's like this. He had this Halloween thing, right? And he had all this stuff going on, and he just like spiritual stuff was going on. The cameras rolling, and Yeah, you can't explain it. and These kind of explain it, things. like, whoa, that stuff's going on all the time. That's without music. You know what I mean? I think death metal, can bring some crazy spirits. That's for sure. I mean, I mean, Unholy Ghost. I was an Unholy Ghost. Those are kind of. I mean, the spirits around my house right now, all the time. The energy. Mhm. It's here, man. It's real. Believe me. So it's nothing to play with. I mean, you're in for a heavy ride, that's for sure. Yeah, yeah. No, I can see that, and also, yeah, I guess that lyrics also make a big part of also the final result, like in terms of sound. Oh my Yeah. God. I agree with you, and I agree with you about that because I want to make our song sound heavy and dark before the lyrics. Hmm. Before the lyrics. And then when Paul when they put the lyrics to it, he makes it fucking so evil. He's like, Yeah. when he writes, he's it's writing it's like, putting the icing on the cake, let's say. yeah, putting the icing on the cake, exactly. Like Stephen King book, right? Okay, okay, I can see the point there. Yeah, he's inspired to write instead of go and really do it Okay, Mhm. okay. Okay. because if he doesn't write or if he doesn't get it out, man, I mean, It's like for you drumming. right, you got to get it out. You get it out in a positive way, or else, man, you're just. I can always feel like, man, it's time to go play my drums, man. I'll get all fucking moody and shit. I'll be like, fuck, man, what the If I fuck? can do that. Like I'm gonna kill somebody or something, I'm like, fuck, I'm like, but you just get frustrated with life, you know what I mean? So it's just Hmm. really to just, channel that energy into playing drum instead of picking up a gun or something stupid, you know. I mean, that's the biggest problem we're having in America right now are all these shootings and shit. Yeah, So whatever. just it's pretty fucking you can buy a gun anywhere and fucking just kill anybody, and shit instead of well, why can't he buy a drum set? Buy a fucking guitar, dude. You know what I mean? Or just play with whatever it is, even on your computer. You have all these free ways to actually develop something. So I Yeah. can see what you're coming up with. Uh, ok, I will be translating now. Allora, praticamente ha detto che di per sé anche solo il suono, la musica, aiuta molto con quel percorso là, nel senso che quello che dice lui è che la musica è di per sé eterna,
che viaggia molto più di qualsiasi cosa, ed effettivamente è vero, nel senso che esprime molto più di quello che si pensa, e anche il fatto che questo possa poi rendere un'esperienza ancora migliore o quanto più surreale. E quello che cercano di fare loro è raccontare qualcosa anche di, tra virgolette, "soprannaturale", quindi per quello già la loro musica va a collegarsi rispetto a quello che è la domanda che avevi fatto. E sappiamo che comunque questo è un mondo strano, nel senso che ci son tantissime robe che comunque non si riescono a spiegare, che sono strane, che son particolari, che Vero. son, demoniache, in un certo senso, tra telecamere che magari mostrano robe, inspiegabili. Ad esempio lui c'ha un programma che guarda spesso e volentieri che, mostra tutte queste cose, e tu rimani là allibito da quello che succede, ed è quello che lui effettivamente cerca di, ehm, portare avanti. E questo solo dal punto di vista suono, perché poi da quello, cerca di tirar fuori già il risultato migliore, per poi avere Paul che va col testo a mettere quella che è la ciliegina sulla torta della canzone. E questo risponde anche alla seconda parte della tua domanda. Ehm, Questa cosa è per lui, un già un risultato più che buono, nel senso che quello che fa Paul è, oltre ad essere ispirato molto da artisti come Stephen King, quello che cerca di fare con quello è molto di più che semplice scrivere un testo. Detto che come per lui suonar la batteria lo tiene lontano da eventuali pensieri tipo della serie: "Ah cazzo c'ho le balle gelate, vado ad ammazzare qualcuno", quella è la sua maniera di buttar fuori quei pensieri, in maniera molto più salutare. Infatti, detto facendo un paragone rispetto a Mh-mh. quello che è il mondo di adesso, dove è molto facile tirar fuori, mhmm, scusa, andar fuori, comprar 'No. 'na pistola ad esempio e sparare in giro. Vedi tutte le cose che stanno succedendo in questo momento. Certo, cer Ehm Questa è la sua maniera, la loro maniera di tener lontani questi pensieri. Ha detto: "Cazzo, anche tutte quelle persone che fanno 'ste robe, perché non certo. si prendono una chitarra, perché non si prendono una batteria, Concordo, o bravo. magari prendono in mano il computer e iniziano a scrivere qualcosa là", uhm, e S sì, loro fanno la loro parte per tenere questo mondo più, paradossalmente, sereno da tutte queste problematiche. Infatti basti vedere quello che sta succedendo in Ucraina, Russia, Israele, Striscia di Gaza Sì, sì, purtroppo. sì. Alla fine infatti da poco mi ha scritto un gruppo israeliano, lasciamo stare quello che mi ha scritto, io mando in privato il messaggio, è veramente un qualcosa Okay, di okay. assurdo. Allora, la bevanda, faccio del bere, tu fai la bevanda del cibo, quindi vediamo un pochettino di sfatare qualcosina di particolare negli States. Allora, prima di tutto, la prima domanda è questa. Allora, per quanto concerne i Diabolic, qual è la bevanda perfetta per far sì che il sapore amarogno e dolciastro mi sta venendo a ridere perché c'è, una cosa che mi sta venendo in mente adesso, Mh-mh. però lascio continuare a te la domanda. Okay, so we are to the Okay? conclusion of the interview. So we're going to do the typical closing question for Mh, for the channel, which, as you see, like on top of the actual screen, yeah, there's a chalice, and the question is basically divided into. This time, we're going to do two sides of the same thing. The first one is what kind of beverage, whether it's alcoholic or not,
Okay. Do you want to pour into that chalice to get a bittersweet kind of taste that can be enjoyed while listening to Diabolic, or your overall musical endeavors? And the second part of the question is, Okay. what kind of food can be enjoyed together with the drink that can, let's quote unquote, calm that thirst of uh, hatred that you were talking about with the drums, and for Paul by putting down lyrics? That's the microphone to. Into your chalice right there. Yeah. Wow, that's a heavy question, man. Okay. You got a good one there. All right, what's gonna go into the chalice and some? All right, sir. So first, to pour into the chalice. Uh, I mean, I'm trying to think. I think there would be we could do like what do you call it? Long Island iced tea, right? So you have a little bit of everything, right? So you got vodka, whiskey, tequila. I think that whatever they blend it, just Okay. nice and full with some crushed ice, and steak dinner, steak with of course potatoes and lots of fucking vegetables, like vegetables, steak, and Like a full-on course. a full course, ribs. Okay. Uh, just like Jesus fucking Christ, I'm starving already. full spread of all the different types of foods. There's a lot of different types of foods around the world. Okay. And so, that's a thing. You can have some Chinese food, Sushi, you name it, you have it. some German food, some from Mexican food, tacos. Fucking who Oh, cares? Jesus fucking Christ. Starving. What are we thinking? A pig roast. It's like, Okay. So whatever basically fits everything. the local taste for you. A feast from the gods. A feast for Okay. us all. A feast for all of us to get together and listen to some music and fucking headbang, and get together and because food and music gets people together and everyone gets along. Yeah, Right? that's true. That's true. Like, no politics, none of that shit. It's just everybody gets along when there's food and music. It's So, okay. It's Okay. Prego. So I've just found the recipe for the how's it called, the Long Island iced tea that you were talking about, and looks tasty because it has like 3/4 of an ounce of vodka. Same for white rum, silver tequila, gin, triple sec, syrup, lemon juice, and cola. They say so. That's good. That's good. a little bit of everything in it. You know what I mean? And some Okay. people make it stronger than others. You can make it stronger with other. Honestly, I haven't been drinking in a long time. I stopped drinking because That's great. I get gout. Like, my foot will grow like this big if I drink. So I can't drink anymore. So I drink water, dude. I drink, you know what I mean? I'll drink Okay. tea and stuff like that. I'll drink sodas and stuff like that, but I still have to be careful. So I don't drink Okay. alcohol anymore because my foot will blow up like a balloon, dude. Like some sort of allergy in a way. Yeah, it's like I'm allergic to alcohol. So after all these years, yeah. So okay, I can see that. I can see that. Okay. And it's like, hey, well, Yeah, it's like, shit happens through the right year. now, me is probably going to be some coffee or some tea or something like that. I'll put that in the chalice. Okay.
That would be Okay. for me in order to make sure that you know what I mean, because I've stopped drinking. But you For the know, others, for the yes. others, everybody having a good time. Okay. You know what I mean, like that. Because we're gonna play at a bar, right? And everybody's Jesus. drinking at the bar. You know what I mean? So a beer, you can drink a beer, whatever, dude. You know, I'm not Okay. drinking just because I can't drink. You know. Mhm. Okay, I can see I that. don't think it's good, I think it can kill you if you're not careful, you know what I mean? Believe me. So, but yeah, man, just like, Drinking is a hell of a thing. yeah, That's drinking, for sure. dude, like seriously, dude, just like, Ok, perfect. Ok. Allora, Thank you. detto encourage it. I'm not gonna encourage it. Not just, I mean, you know what I mean? Like after all the shit I've been through, that's for sure. But I can live without it just fine. You know what I mean? just for the people who can do that, just take Yeah, it easy. Don't go having that. yeah. Don't kill yourself, man. Because shit, that stuff gets in your blood. And me as a drummer, dude, I mean, Slowly kills you. it fucks my foot up, man. My Mhm. foot, bro. Like, how the Jesus fuck can I Christ. do the double bass? I mean, now take it as a joke, but there's drummers out there. It has been confirmed that are using recorded kick drums for the shows. So I guess that's otherwise that can be a way. It What is the your fuck, bro? I guess you could do it. I mean, shit. Yeah, it's like these big stages. We're talking about the O2 Arena and so on, but it's fucked up, Wow, dude, man. I'll never do that, bro. That's fucking bull. That's fake, bro. I mean, there's no Ok, ragazzi. in there, It's just, Okay. I would definitely always play. You guys come watch behind me play. You guys stand behind me when I play. No faking at all. Yeah. Ok. Thank you. Allora, gli ho fatto anche la seconda parte della domanda, quella relativa al cibo che stavamo accennando. E ha detto che per il bere, ha detto che sicuramente per lui andrebbe bene almeno consiglia, suggerisce il Long Island Iced Tea, che è un cocktail che molto Conosco. velocemente vodka, rum bianco, tequila, gin, triple sec, sciroppo, succo di limone e cola. Per quanto riguarda il cibo, non c'è una selezione precisa, nel senso che lui ha fatto tantissimi vari esempi tra la bistecca, tacos, cibo cinese, quello che vuoi, O di quello che vuoi, tutto. perché esatto, fare detto un banchetto in onore degli dei, in un certo senso, Yes. perché detto che musica e cibo uniscono le persone, quindi Vabbè. quello dà la possibilità di tenere roba come la politica, la guerra, tutte le stronzate fuori e appunto unire le persone. Detto che comunque lui non può bere più, ha detto che gli è venuta fuori una sorta di allergia per l'alcol, gli fa la caviglia enorme, quindi non riesce più a berla, ha dovuto smettere di bere dopo tutti questi anni e ovviamente per lui da batterista diventerebbe una roba brutta, non essere in grado di Bene. suonare la batteria più. E ha detto, ora come ora, per quello che succede a lui, acqua, caffè, metterebbe quelle robe dentro il calice, ovviamente anche bevande eventualmente gassate, Certo. ma nulla di più. Niente, questo è quanto. Poi abbiamo commentato Ok. il fatto che ci siano alcuni gruppi, era venuto fuori che usano batterie, cioè la doppia cassa registrata, ad esempio. Lasciamo Quindi stare. gli ha detto io non riuscirei mai a fare una roba del genere, però se c'è gente che lo fa, buon per loro. Sì, che se posso andare a fanculo. Ok, perfetto. Allora, Mr. Antor, thank you very much the opportunity interview. Very honor, very honor, fantastic, diabolic. Noi ti aspettiamo in una seconda parte perché veramente vorremmo assolutamente averti perché almeno io per me
che ho conosciuto su Grain Zone, sono rivista italiana, metal, che era tedesca, se non ricordo male, la rivista, adesso non ricordo bene se era tedesca anche, perché veniva tradotta in diverse lingue, mi sembra, non è solo in italiano. Sì, sì, sì. Ok, e quindi veramente è stato un onore. Quindi ti aspettiamo in seconda parte, ti auguriamo il meglio sia nella vita privata che nella vita artistica e ancora un grazie e un in bocca al lupo per tutto, Mr. Anton, veramente. Okay, so we're wholeheartedly thanking you for this interview, and it's been a real pleasure to have you. And It's good to hang out with you guys too. It's good to hang out thanks with a lot. Thanks a lot. because I don't really get out much, man. You know, so it's really good to see just underground. Really appreciate your fucking. Really appreciate you guys. Thank you. Not forgetting about me because it's been a while, since we play live. So really appreciate it. Thanks a lot. And I mean, I'm talking for him as well. He knows the band for almost 20 years because he got to know the band through this magazine that was called Grind Zone, through a review of, if he's not mistaken, because he doesn't remember clearly, of Vengeance Ascending. So it's quite some time ago. And obviously I'm younger, so I got to know you like later through Excisions of Exorcisms. And again, it has been a real honor, and we wish you, your musical career, and most especially your personal life, the best. And we hopefully get you in a second part of this interview in the future. Yeah, absolutely. That would be fucking badass, man. Absolutely. Thanks again, man, and hopefully see you guys on tour soon. We'll send you like a new video. I'm just getting this new lineup. Fucking, they're just learning the songs and shit. So they awesome. They know like 10 songs, and then they're it's just coordinating a time to play a show and just getting like just working out little details. So I want to make sure everything's together before we even go public anymore right now. Just taking one thing at a time right now. So but okay, they're fucking songs, man, and they sound fucking awesome. So that's a great, for real. We can't wait to see you. I mean once we get it like a good video together, I think we're gonna edit something together from the practices, the rehearsals. So that's awesome. And it's something at least show people we're still going to show. Appreciate it, man. And the City of the Dead's coming out. That's coming out again, and I think we're gonna be releasing the City of the Dead's coming out again really soon again. So just look out for that. Okay, that's great. The label we had. Hold on 1 second. I forget. Let me get. I think it's Roll. Guy's name is Roll. He's gonna be doing it, but I'll get back to you with that. So sorry. Okay, sure. Yeah. Thank you very much. Man. Thank you. You guys have Thanks a lot. Bye bye. See you. Cheers. Ok. Perfetto. Altra traduzione ultima? Prego. Allora, praticamente ha detto che adesso hanno messo su una lineup nuova, come dicevamo anche prima. Quindi adesso si stanno imparando le canzoni un po' per volta, stanno risistemando i dettagli, quindi sono là per avere nuovi concerti tra le mani, quindi è solo questione di tempo, anche solo il fatto che possano magari avere un video in sala prove che possa mostrare appunto la nuova line-up e le capacità che hanno. Quindi sì, questo è praticamente quanto. Che rimani un attimino fuori dalla diretta, devo dirti una cosa. Ok, ragazzi, noi ci vediamo direttamente domani se tutto va bene, se capisce quello degli acid rain che deve usare Chrome e non Safari, si fa l'intervista dalle 23:30 alle 23:30, se altrimenti non so cosa dirvi. Io con Adim ci vediamo direttamente il 31, chiudiamo appunto l'ottobre, notte di Halloween, con gli Impaled from U.S.A, genere appunto death metal grindcore. Grazie Adimer. Prima un attimino, ti devo dire due cose.
ci facciamo 2 risate in privato. Ragazzi, il grande spettacolo continua, non si fermerà mai, il sacro codice d'onore 000, la morte vi renderà liberi. Au revoir.